So in the previous class, what we have discussed up to now, we have discussed about classic load balancer, and we have discussed about this application load balancer, right? And we have discussed about the network load balancer, and along with the theoretical part, I have told you about the practical implementation also. Am I right or wrong? So next, one more load balancer is there, that is gateway load balancer. I will take some additional. I will plan this another day. Actually, gateway load balancer implementation. Okay, so I will tell you about that. So let's keep aside this one. Okay. Now let's go with the another concept. So up to now, whatever the topics that we have discussed, it's everything. It's clear for you all. Or anyone having any doubts, you can please ask me after the class. Okay, so I will spend 15 minutes with you at last, so you can ask and clear your doubts, right? Right. So next topic is status 6. In AWS, we have a service called status 6. Okay. So what is status 6? What is status 6? What is status 6, Dean? What is the advantage of this status 6? With the help of this, what we can do? So simply I am going to the Google and just I am going to type here what is status check. What is status checks in AWS? Now read this statement once. What are status checks in AWS? These status checks are the results of automated tests performed by EC2 on every instance running and that detect hardware and software issues. Whether you are running applications on AWS or elsewhere, diagnosing the problems quickly and accurately can be difficult. So what did you understand by the status checks? In status checks we have ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చెప్పండి, ఈ స్టేటస్ చెక్స్ అనే ఆప్షన్ మీరు AWS ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ చూసుంటారు? డిడ్ యూ ఆల్ సీ దిస్ వన్ స్టేటస్ చెక్స్? స్టేటస్ చెక్స్ అని ఎప్పుడైనా మీకు కనిపించిందా ఎక్కడైనా? So when you're launching the instance at that point, after you can అక్కడ మీరు చూస్తారు కదా స్టేటస్ చెక్స్ అని రాసి ఉంటుంది. సో స్టేటస్ చెక్స్ మీకు 0/1 ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ మైట్ బి 0/2, రైట్? 0/2 ఆర్ ఇట్ మైట్ బి 1/2 ఆర్ ఇట్ మైట్ బి 2/2. సో ఇలా మీకు 3 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట స్టేటస్ చెక్స్లో. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇన్ ది స్టేటస్ చెక్స్ వీ హ్యావ్ సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్, system status check, and we have another type of status check, that is instance status check. Instance status check. System status, system means here AWS. Here you need to remember one thing. System is nothing but the AWS. System means here AWS. Okay, remember. So if the status check is 0/2, then you can confirm that there is some problem. There is some problem on AWS side. There is some problem at AWS side. Okay, there is some problem at AWS side. Automatically, if system fails, our side also we get an issue. Okay,
What is this instance status check means? The instance status check will occur when there is problem from our side. When there is a problem from our side. When there is a problem from our side. So what type of problems? Now we need to understand. AWS side ఒకవేళ సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ కనుక ఫెయిల్ అయితే అది ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, మన సైడ్ ఒకవేళ ప్రాబ్లం వస్తే అది 1/2 చూపిస్తుంది, మన సైడ్ జరిగే ఇష్యూస్ ఏముంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్. హియర్ యూ కెన్ సీ monitors that AWS hardware and systems hosting the EC2 instances. What it will do, this system status check will keep on monitoring. What it will monitor? AWS hardware ni monitor చేస్తుంది and systems hosting that EC2 instances. Okay, actually when you are creating the server, that server is getting hosted on the AWS side, right? So we are using virtually those servers, right? But hardware management completely taken care by this AWS people only. So this system status check will check their hardwares and the systems that they have configured for the servers. Okay, so it keeps on monitoring them. And common causes for the failure, what it might be, if the system status check fail means loss of network connectivity, or it might be loss of system power, or it might be software or hardware issues on the physical host. So what is the how can we solve these issues? If the system status check fail means we cannot do anything, మన సైడ్ మనం ఏం చేయలేం. ఓకే, unless and until AWS resolves the issue from their side itself. జస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ది సపోర్ట్. హియర్ ఇఫ్ యూ గో టు ది కన్సోల్, ఆన్ టాప్ దేర్ ఈస్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్. కెన్ యూ ఆల్ సీ హియర్? సో సిస్టమ్ స్టేటస్ ఫెయిల్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే AWS సైడ్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం అయితే సార్ట్ అవుట్ చేయలేము. ఓన్లీ AWS కెన్ ట్రబుల్ షూట్ ది ఇష్యూ. సో బట్ ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ది సపోర్ట్. హియర్ కెన్ యూ సీ హియర్ దెర్ ఈస్ ఏ ఆప్షన్ కాల్డ్ సపోర్ట్. You can go to the support center and you can raise the ticket here. From here you can raise the ticket. So it will be two parts, technical and account and billing. And if I click on this technical, there are some articles, right? So we are under the free tier actually. So they don't give any technical support, but they might give some account and billing support also. You can create a case here. Click on create a case. It might be technical or it might be account billing. Only few options you can select from here. See, expert technical assistance when you need it the most. Get 2 months business support trial with a hassle free credit refund, they are saying you. So they're not going to give any technical support. If you require any technical support, you need to convert your plan from the free trial to another plan. But related to your account and billing, they might you can choose the different types of services are there, and you can select here free tier and the category. These all things you can select and raise a ticket. Okay, this is how you can raise the ticket. Okay, so let's go back. So ఇప్పుడు అర్థమైంది అందరికీ? సిస్టమ్ స్టేటస్ ఫెయిల్ అయితే మన సైడ్ మనం ఏం చేయలేం, జస్ట్ వీ కెన్ రైజ్ ఏ టికెట్. వెయిట్ ఫర్ AWS టు రిజాల్వ్ ది ఇష్యూ, రికమెండెడ్ ఇఫ్ ఇట్ పర్సిస్ట్ బియాండ్ 20 minutes. సో 20 minutes వెయిట్ చేస్తాం, ఈవెన్ దో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ సాల్వ్డ్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు రైజ్ ఎ టికెట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ టు ది ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ చెక్. వై ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ చెక్ విల్ ఫెయిల్? ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ చెక్ కనుక ఫెయిల్ అయింది అంటే యూ విల్ గెట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ హౌ టు ఐడెంటిఫై మీన్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ 1/2. ఇఫ్ సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ ఫెయిల్ ఇట్ విల్ షో యూ 2/2. ఇఫ్ 2/2 ఈస్ దేర్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవరి సైడ్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ గుడ్. ఓకే, రైట్. The common causes for the failure. What might be the common causes if the instance check fail means
failed system status checks, incorrect networking or startup configurations, or else the exhausted memory or corrupted file systems. Okay, so these all problems might occur from our side. So simply what you can do means, the solution for this one is you need to reboot the instance. So resolve the transist issue. Okay, what you need to do, you need to simply reboot the instance. So here I have written like understanding status check results. 2 by 2 means both system and instance checks passed. If it is 1 by 2, system status check passed, instance status check failed. The same thing I told you here also. And if it is 0 by 2, both checks failed. Obviously, if it is 0 by 2, I told you that there might be problem from the AWS side. If there is a problem from AWS side, our side also a problem occurs. Obviously, it will show you as 0 by 2. So that is the meaning of this status check. Clear all of you? Any doubts in this status checks? Did you all understand what is status checks? How they exactly work? Can we go to the practical part now? Okay, just a second. So for this demo, what I am going to do is, I am going to create one instance like this. And you can take any instance. So as you know, I always like Linux, so I will create one Linux instance. Okay, so after that, I will after this, what I will do means, I will log into the machine, and after that, what I will do means log into the machine, and intentionally I am going to stop the network. So obviously, when I stop the network, the status check will turn from 2 by 2 to 1 by 2. Okay, I am going to create a issue from our side intentionally. Okay, so then the status check will change from 2 by 2 to 1 by 2. Okay, so then after that, what I will do means, I will simply reboot the instance. So problem will get solved automatically. Problem will be solved automatically. Okay, so this is what I want to show you. Okay, let's go to the EC2 and let's create a mission. Which region I am in the Sydney? Let me choose a nearby region. Let me go to Hyderabad. Click on launch instance. So I am naming this instance as test. So here, operating system, instance type, and the key pair. Just I am going to create one key pair here. The name I am taken as test. So network settings, I am not going to disturb anything. I am leaving as it is. SSH port was by default, it will be enabled. Just click on launch instance. Now click on view all instances. Right. So here, simulating a failed instance, create one EC2 machine. Okay. So first of all, I am going to log into the instance. First of all, what you need to do, you need to install a package. First of all, what this command will do, I think everyone know. For first command, everyone know, I think so, right? The second command, sudo yum
or else you can use DNF instead of M. Sudo DNF install -y. The package name, can anyone tell me what is the package name here? In order to run the network commands, we need networking tools. So what is the package here in this command? Which package we are going to get installed? Observe carefully and tell me. Why HTTPD? Am I doing any web server implementation here? Here the package, see, this is the generic command to install any package up to here. Am I right or wrong? Let me remove -y also. Now what is the package name here, guys? Yes, exactly. The package name here is NetTools. Right. Very good. So let me log into the instance now. So I am going to click on connect here and go to EC2 instance connect and click on connect. Okay, I have successfully logged into my instance. Now what is the first command? Sudo DNF update -y. What is the next command? Sudo DNF install net-tools followed by -y. Okay, so it is saying that it's already installed. This NetTools package is available already. So now we can execute the command here. What is the command? To stop the network. So manually from our machine, our side, I am going to intentionally make this error like a network failure. So to stop the network manager service, you need to pass this command. What is the purpose of this command? I am going to put in the notepads. The purpose of this command, see, this is the command. The purpose of the command is to stop the network manager service. I told you already, we are going to stop the network from our side, right? So this is the command, sudo systemctl stop network manager. This is the first command which I am going to pass. But before that, I am going to show you the status check. Right now it is 3/3. Now it is 2/2, or you can see 2/2, or it might be 3/3. Okay. So now what happens? See, if the status check will change from here to, it might show you 1/2 or 2/3. Sorry, 1/3 or 2/3. It will show you. Okay. So now I am going to execute this command also in the server to stop the network manager. What it is saying? Fail to stop network manager unit service not loaded. Let me switch from non-root user to root user. Now I am a root user. Let me pass this command one more time. If the issue persists, I will go with another approach. Okay, let's go with the another approach. Alternatively, see here, there is alternative option also. Bring down the network interface. To bring down the interface, you need to pass this command. See, we have some interfaces in the network. How to check the interfaces means, this is the command which you need to use. Ifconfig. If you type ifconfig, see, if I type here this ifconfig, I can see my interface name is ENS5. This is the interface of my router. Okay. So what I am going to do, I am going to bring down this ENS5. So obviously my network will get stopped. So for that, what I will do means, you can give this command, but here the interface name is eth0, but our interface name is ENS5. So you need to type this command, sudo space ifconfig ENS5 down. Okay, so let's go back to here
and just I'm going to paste the command. Now press my network interface. Now it was down. If I try to type anything, any button in my keyboard, it will not work. If I type anything in my keyboard, it is not going to work because my network interface was down now. Okay, so what is network interface? Let me go to the Google and let me show you what is network interface. See, a network interface is a hardware or software component that allows a device to connect to a network. So what is the purpose of this device? It will help you to connect to a network. So if you disable this device, then automatically your internet will not work. Your network, obviously, we are trying to deploy our instances with the help of internet only, right? So if the network is not there, from where will you get the internet? So obviously the network will stop. So you cannot access your instance right now. Now I cannot do any action also. Now you can see here the status check will turn from 3 by 3 to 2 by 3 or 1 by 3. I am going to reload it. It will take a couple of minutes. We will wait for 1 minute and after that I will again do refresh. So అర్థమైందా what is status checks everyone? So simply remember one thing. If in case it is 0 by 2 means you can't do anything from your side. If it is 1 by 2 means it's there is error, there is problem from our side, so we can resolve the issue by simply rebooting the instance. And if it is 2 by 2, both the systems and the instance check was passed, so there is no issue from both the sides. So if it is 0 by 2 means we can't do anything. So simply we need to write a case to the support. We need to send some case to the support. Do refresh once. Cannot connect to this machine now. It will not work. See, I can't able to connect the network or this instance also because due to network issue. So can I move forward, guys? Next topic. So the next topic is I will leave this instance as it is because it will take some time to reflect on the console. So I'm going to go. I'm going with the next topic that is auto scaling in AWS. We have a very important topic to discuss, that is auto scaling. So what is auto scaling? Up to now, what we have done, we have learned how to create load balancers and how exactly the load balancers will work, right? So in the, now the next topic is auto scaling. Observe carefully here.
So in auto scaling, we have two types of scaling. One is horizontal scaling and the other one is vertical scaling. Okay, first I will discuss about this vertical scaling. See, I have created one application, one web application I have developed. Assume that I have developed one web application. So it's related to retail store. So it's a product based web application. It is a product based. Assume that it is a product based web application. So in order to host this application, simply what I will do, I will create one small instance because newly I have developed this web application. So I will go with the simple instance. It might be initially I might take 4 GB RAM and instance like CPU, one CPU, and storage I might have taken 500 GB. So the small server I have created for the web app. Okay. So now assume that this server can handle. Now this server can handle up to every month. This server can handle up to, or else up to every day or every month it can handle up to 5,000 people per month. Okay, per month. Okay, it's not that meaningful. It can handle every second ఇది for 50 people ని హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ ఒకవేళ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 50 ద పీపుల్ కౌంట్ వాజ్ ఇంక్రీజ్ టు 100 మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ this server cannot handle that much of traffic. What it will do? So obviously this machine will get down. So because of that, what I will do, I will create one more instance with upgradations like ఇక్కడ నేను 4 GB తీసుకున్నాను కదా. So I will increase my RAM capacity to 8 GB now and 2 CPU this time and 1 TB hard disk HDD or SSD. Okay, now this machine is capable of handling at a time every second 100 people. Okay, just assume that it can handle 100 or it might be 1000 also. It might be 100 or it might be 1000. Now festival season came. Obviously festival season came means obviously our traffic will get increased a little bit. So at that time, so now my traffic count every second it is getting increased to 20,000. Now what I will do, simply I will terminate this instance also and obviously I will create one more instance like this which is bigger than this one, right? So here the RAM I will increase and 2 CPUs and here also instead of 1 TB I am going with the 2 TB SSD storage. Okay, now it can handle up to 50k per second. 50k per second traffic it can handle. Okay, so now the festival season completed. But my CPU utilization, if I see my CPU utilization, it is up to 50% only. Now as usual traffic is like 20,000 as usual normal. My traffic count is now, ఇప్పుడు నా ట్రాఫిక్ కౌంట్ ఎంత ఉంది, ఇట్ మైట్ బి అరౌండ్ 10k టు ఇన్ బిట్వీన్ 10k టు 15k నార్మల్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంది. ఓకే, సో బట్ నేనేంటి ట్రాఫిక్ కౌంట్ ఇంత 50k ఉందని చెప్పి నేను ఇంత పెద్ద ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను. బట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ దిస్ మచ్. బట్ ఇక్కడ చూస్తే నాకు 10k నుంచి 15k పడిపోయింది మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఫెస్టివల్ సీజన్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నాకు 50% యూసేజ్ అవుతుంది CPU. బట్ వాట్ అబౌట్ ది రిమైనింగ్ 50%? ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ దిస్ మిషన్, రైట్? టు ది AWS పీపుల్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆల్సో, రైట్? సో వితౌట్ యూసేజ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్. అంటే నాకు అమౌంట్ అనేది అడిషనల్గా పడుతుందా కదా. సో AWS పీపుల్కి కడుతున్నానంటే 50% మాత్రమే కదా యూసేజ్ అవుతుంది. సో అడిషనల్లీ వీ షుడ్ నాట్
పే రైట్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఈ ఇన్స్టెన్స్ తీసేస్తారు, రైట్. ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ రిమూవ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ అగైన్. మీకు ఏదైతే ఇంతకుముందు మీరు కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టుకున్నారో దిస్ వన్, again you will create this type of instance to handle this much of traffic. am I right or wrong? సో ఇప్పుడు ఇలాగ ఇన్స్టెన్స్ని తీసి ఇన్స్టెన్స్ని మళ్ళీ మార్చి, అంటే స్కేల్ అప్ చేసి స్కేల్ డౌన్ చేసి స్కేల్ అప్ చేసి స్కేల్ డౌన్ చేస్తుంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వీ కాల్ ఇట్ as వర్టికల్ స్కేలింగ్. వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as? వీ కాల్ ఇట్ as what? వర్టికల్ స్కేలింగ్. సో సింప్లీ వర్టికల్ స్కేలింగ్ is nothing but scaling up and scaling down. Scaling down and scaling up the instance is nothing but the vertical scaling. Okay, so AWS will not recommend to go for the vertical scaling option. It is not recommending you. This option is not recommended. Is not recommended to choose. This option is not recommended to choose. Why this option is not recommended to choose means because you can upgrade your CPU and RAM at any cost, at any time. Okay, anytime you can upgrade your CPU as well as the RAM, but you cannot manage the storage. You can upgrade the storage, but upgrade it, but you cannot degrade it. Okay, you cannot degrade it. సో మీరు స్టోరేజ్ని పెంచగలరు తప్ప స్టోరేజ్ని తగ్గించలేరు. దట్టు వన్స్ స్టోరేజ్ అనేది అప్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు వెయిట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 6 hours. అట్లీస్ట్ 6 hours యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ది అప్గ్రేడ్. ఇంకోసారి మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేయడానికి 6 hours వెయిట్ చేయాలి. సో at which point in the vertical scaling, so these type of limitations are there in the vertical scaling. So obviously AWS is not letting you to prefer this option. Okay, so now you might understand what is vertical scaling, right? So vertical scaling means scale up, and it is nothing but the scale down also. Did you all understand what is vertical scaling? What is the difference between the, sorry, what is vertical scaling? Did you all understand now? So scale up and scale down. This is what the vertical scaling. Anyways, we will see practically about this vertical scaling. Now let's understand about the horizontal scaling. So any doubts in this vertical scaling? Is it clear for you, all of you? అర్థమైందా vertical scaling అంటే ఏంటనేది? సో మాన్యువల్గా మనం థింక్స్ చేయాలి ఇక్కడ. మాన్యువల్గా మనం ఇన్స్టెన్సెస్ రిమూవ్ చేయడం, మాన్యువల్గా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు డూ మాన్యువల్లీ. సో దట్స్ ద రీజన్ దిస్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఆప్షన్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫర్డ్. రైట్, లెట్స్ గో విత్ ది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. వర్టికల్ స్కేలింగ్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్లీ. ఐ విల్ షో యూ, నాట్ దిస్ పాయింట్. ఇన్ ది అప్కమింగ్ సెషన్స్ దేర్ ఈస్ ఏ separate topic on this vertical scaling. So I will show you practically. Now let's discuss about the horizontal scaling. Right. So horizontal scaling means, in this horizontal scaling there are some sub options. Like first one is dynamic scaling. Second one is scheduled scaling. One second guys. Hello, good evening. దినేష్ పైథాన్ దినేష్ చెప్పు, ఎలా ఉన్నా? అవునా, క్లాస్ నానా ఆన్లైన్ చెప్పు, పర్వాలే. ఏపీఐస్, అవును. ఏం జనరేట్ అవ్వాలి? హలో
నమస్తే చెప్పండి. ఓకే. ఏపీఐ కీస్ అనేవి జనరేట్ అవ్వాలి. అంతేనా? హ్మ్. 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 ఆహా! ఓకే. ఆ! హ్మ్. ఫెచ్చింగ్ అని అది ఎక్కడి నుంచి చేయాలో అర్థం అవ్వలేదు. ఆహా! ఒకసారి నాకు దినేష్‌ని వాట్సాప్ చేయమని చెప్పు. మీకు ఆహ్, ఏం ప్రాబ్లమ్ వస్తుందో ఇష్యూ నాకు వాట్సాప్ చేయమని చెప్పు. నేను యాక్చువల్లీ ఆన్‌లైన్ క్లాస్‌లో ఉన్నానిప్పుడు. సో, నేను ఒకసారి చెక్ చేసి నేను సొల్యూషన్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. హ్మ్. రైట్. ఓకే. సో గైస్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్ హారిజాంటల్ కాదు. హారిజాంటల్ ఐ హావ్. ఓకే. హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. సో, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్‌లో మనకి కొన్ని సబ్ కేటగరీస్ ఉన్నాయి దీంట్లోనే. అవేంటంటే డైనమిక్ స్కేలింగ్, షెడ్యూల్ స్కేలింగ్ అండ్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ స్కేలింగ్ దట్ ఈస్ ప్రిడిక్టివ్ స్కేలింగ్. What it is? Predictive scaling. Right. We will understand about this dynamic scaling. What is dynamic scaling, predictive scaling, and schedule scaling also. See, horizontal scaling మనం ఏమంటామంటే స్కేల్ ఇన్ అండ్ స్కేల్ అవుట్ అని చెప్పుకోవాలి. వాట్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ we call it as scale in and scale out. Now I will tell you how exactly this horizontal scaling will work. Okay. So see, మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ దట్ యూ విల్ క్రియేట్ అండ్ యూ విల్ డిప్లాయ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ దేర్ విల్ బి అప్లికేషన్ రన్నింగ్ అండ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎస్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ 2 GB ర్యామ్ అండ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ CPU like 2 CPU and here you have given like 100 GB storage. Okay, 100 GB storage. You have created one instance. ఓకే. సో ఇప్పుడు హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఏమవుతుందంటే మీరు ఏవైతే ఒక ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారో అదే ఇన్స్టెన్స్ని బేస్ చేసుకొని వేరొక ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ మీ యొక్క ట్రాఫిక్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ మిషన్ కెన్ హ్యాండిల్ 100 people ఎవ్రీ సెకండ్. అస్యూమ్ దట్ 100 people ఎవ్రీ సెకండ్ని ఇది హ్యాండిల్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు కౌంట్ పెరిగింది అనుకోండి. ఇన్ కేస్ ద కౌంట్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ టు అబోవ్ దెన్ 100, it might be 200 or so on, then what happens? Automatically one more instance it is going to get deployed with the same configurations with మీరు ఏవైతే ఫస్ట్ మిషన్లో చేశారో అదే సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తోటే మిషన్స్ అనేవి డిప్లాయ్ అవుతాయి. దేర్ ఈస్ నో చేంజ్ అట్ ఆల్. సో మిషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డిప్లాయిడ్ విత్ ది సేమ్ configurations which you have done in the first mission. Okay, all the machines are same. Okay, so technically every machine is having these type of things only: 2 GB ram, 2 CPU, 100 GB. But in case the traffic is getting reduced means obviously we are not going to terminate any machine manually. This when you go with the auto scaling option, automatically these machines are going to get terminated by themselves like this as per the requirement, as per the traffic. Your instances are going to scale out, your instances are going to scale out and scale in. Your instances are going to scale out as well as the
scaling as well as the scaling. So this happens in the horizontal, this auto scaling. Horizontal scaling means this one, scale out, scale in. Okay. Now, what is dynamic scaling here? Dynamic scaling policy, these are actually policies. Dynamic scaling policy will work based on the CPU utilization. Whenever you want to monitor your instances based on the CPU, then you are going to choose this option called dynamic scaling. Okay, so based on the CPU utilization, your instances, see, for suppose your CPU utilization, you can give here, if my CPU utilization greater than or equal to 70%, please deploy one more instance. Please deploy instance. If the CPU utilization less than or equal to 50%, if the CPU utilization less than or equal to 50%, please remove 2 instances or else 1 instances or 3 instances. These details we are going to give. These details we are going to give. Okay. Hello madam. అదే క్లాస్ ఉందని చెప్పి కాల్ చేశాను మీకు 5 o'clockకి. అదే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు మీరు. పర్వాలేదు, అటెండ్ అయిపోండి, ఆన్ గోయింగ్ క్లాస్. రికార్డ్ అవుతుంది సెషన్, ఎలాగో మీరు జాయిన్ అయిపోండి. నార్మల్ వినేసేయండి, ఇక్కడి నుంచి వినేసేయండి. Okay. So guys, okay, are you all understanding? If the CPU utilization is 70% or more, then what we are saying simply, please deploy one more instance or 2 instances or 3 instances or 4 instances. That these things we can give from our side. Okay, how many instances that you we require. Okay, so obviously based upon our rules that we are going to set, based upon that, it is the dynamic scaling is going to work. So next, what is scheduled scaling? Let's understand about the scheduled scaling. So scheduled scaling ante entante, see, you take office timings. Scheduled scalings like office timings enti general ga from morning 9 AM to evening 5 PM. Think like this. Morning 9 AM నుంచి 5 AM వరకు ఆఫీస్ ఉంది. సో ద ట్రాఫిక్ ఈస్ హ్యూజ్ ఇన్ దిస్ అట్ దిస్ పాయింట్, రైట్? ఈ టైంలో ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. సో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ నాకు ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఉండాలి అని చెప్పి మనం షెడ్యూల్ స్కేలింగ్లో అయితే ఎప్పుడు వెన్ యూ గో టు షెడ్యూల్ స్కేలింగ్ పాలసీ మీన్స్ when you require your instances, especially at this time 9 AM to 5 PM, like that, if you require these many instances to get deployed, even though traffic is there or not, only at this point your instances will be available. Okay, at this point only your instances will be available, and the remaining time automatically the instances will get to normal. Okay, so at that time you need to go to this scheduled scaling option. Next, the last type of scaling is scaling policy is predictive scaling policy. So what is this predictive scaling policy means? So AWS itself will decide when our traffic is there. Automatically it will detect. AWS will detect our traffic. Okay, ఎప్పుడు మన ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు మన ట్రాఫిక్ ఉండదు, by using some round robin algorithm, machine learning. It will use some machine learning process, round robin algorithm use చేసుకుంటుంది. So based on this algorithm, it is going to measure at what point our traffic is there, at what point our traffic is not there. So based upon the this ఇది ఏంటంటే మన యొక్క ట్రాఫిక్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఏ టైంలో ఉంటుంది, బేస్డ్ అపాన్ దట్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ అండ్ సో ఇట్ విల్ డిప్లాయ్ అవర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ అవర్ ఇన్స్టెన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రిడిక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ వెన్ యూ గో విత్ ది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్, గైస్. వెన్ యూ గో విత్ ది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. Clear all of you about the horizontal scaling and vertical scaling? Can we move to the practical part now? అర్థమైందా? డైనమిక్ స్కేలింగ్, షెడ్యూల్డ్ స్కేలింగ్, ప్రిడిక్టివ్ స్కేలింగ్,
Right now we are going to implement it practically. That's the reason this theory part is very important for you to understand. Yes, any doubts also you can ask in this theoretical session, or else I will move to the practical part. What guys? ఓకే. సో, మనం థియరాటికల్ పార్ట్‌కి అయిపోయింది కాబట్టి ప్రాక్టికల్ పార్ట్‌కి వెళ్దాం. డూ వన్ థింగ్, టేక్ 5 మినిట్స్ బ్రేక్ అండ్ అగైన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ ది ప్రాక్టికల్ పార్ట్. ఓకే. ఒక 5 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ కూర్చుంటే ఇంకొక 1 అవర్ టైం పట్టేస్తుంది ఈజీగా ప్రాక్టికల్ పార్ట్‌కి. ఓకే. ఐ విల్ బీ బ్యాక్ ఇన్ 5 మినిట్స్. సురేష్ గారు ఆఫీస్‌కి వెళ్ళలేదా ఈరోజు? సార్. ఇప్పుడా? ఫోన్లేండి, మన వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా. అలాగే అలాగే సార్, అలాగే షూర్ షూర్. రికార్డింగ్ అవుతుంది, నేను షేర్ చేస్తాను. Okay guys, let's start the practical part now. Srija, ready? Naidu and Srija, tell me. Right guys, so now see here, what is auto scaling? If you see the introduction part, Amazon EC2 auto scaling helps you to maintain application availability. The main purpose of the auto scaling, our application should be available 24/7 hours. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏమైనా బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ తీసుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 మినిట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ పని చేయకపోతే దేర్ విల్ బి ఏ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దేర్ బిజినెసెస్. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో మనం ఆటో స్కేలింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ అవైలబిలిటీ ఓన్లీ. దట్స్ ద రీజన్ వెన్ యూ గో విత్ ది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్, ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ అవైలబిలిటీ కంపల్సరీ ఉంటుంది. బికాస్ ఆటోమేటిక్లీ ద ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ గెటింగ్ స్కేల్డ్ అప్ and the instances are getting scaled down. See, you can decide minimum number of instances, how many it should run, and the maximum number of instances, how much it should take. Traffic uన్నా లేకపోయినా ఎన్ని number of instances run అవ్వాలి అని చెప్పేది minimum, and maximum means up to how much number the instances should get scaled up. See, if I give here 1000, it means that 1000 instances are going to get deployed by the AWS. Tell me one thing. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నంబర్ 1000 ఇచ్చానంటే 1000 ఇన్స్టెన్సెస్ AWS డిప్లాయ్ చేస్తుందా? Tell me. If I give number here minimum 10 means what happens? If I give the number here maximum 1000 means what happens? What is the minimum and maximum? ఎందుకు ఇచ్చాను ఈ నంబర్స్? వై? తారక్ ఎందుకు ఇచ్చాను నంబర్ మినిమం మ్యాక్సిమమ్?
ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ ది ట్రాఫిక్‌ని బట్టే మన యొక్క ఆటో స్కేలింగ్ అనేది వర్క్ అవుద్ది. మినిమమ్ నేను 10 ఇచ్చానంటే ట్రాఫిక్ ఉన్నా లేకపోయినా అట్‌లీస్ట్ 10 ఇన్‌స్టెన్సెస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్‌లో ఉండమని చెప్తున్నాను నేను. ట్రాఫిక్ మైట్ బి దేర్ ఆర్ ఇట్ మైట్ నాట్ బి దేర్. ద మినిమమ్ ఇన్‌స్టెన్సెస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ఈస్ హౌ మచ్? 10. ట్రాఫిక్ ఉన్నా లేకపోయినా అవైలబుల్‌గా ఉంటాయి ఈ ఇన్‌స్టెన్సెస్ అనేవి. బట్ మాక్సిమం నేను 1000 ఇచ్చాను అంటే AWS ఏం 1000 ఇన్స్టెన్సెస్ డిప్లాయ్ చేయదు ఎట్ ఏ టైమ్. సో ఇట్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ అపాన్ ది ట్రాఫిక్. నిజంగానే అంత హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ దోస్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్, 1000 ఇన్స్టెన్సెస్. నౌ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఈ 1000 ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా సరిపోలేదు, ట్రాఫిక్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అంటే AWS 1001 ఇన్స్టెన్స్ డిప్లాయ్ చేస్తుందా? విల్ ఇట్ డిప్లాయ్ వన్ మోర్ అడిషనల్ ఇన్స్టెన్స్ నౌ? ఆర్ ఎల్స్ నేను మ్యాక్స్ 1000 వరకు ఇచ్చాను కదా అని చెప్పి 1000 ఇన్స్టెన్స్ వరకే వెళ్తుందా? సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఇట్ విల్ డూ గైస్, ఇట్ విల్ డూ అప్ టు 1000 వరకే మ్యాక్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి 1000 వరకే ఇస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ వన్ మోర్ అడిషనల్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ మేనర్, ఓకే. సో let's go with the creating the instance. In this practical part you are going to learn about two more services that we are going to learn. One is SNS and another one is CloudWatch. These two services also you are going to learn in this practical part. So it's not that easy, and actually it is easy. If you follow the instructions carefully it will be easy for you. Please watch carefully how I am going to implement this thing. First of all, we need to we need to understand about the launch template option also, right? Shit. So now let's go. I am going to the internet and I am going to ask here in the Google what is launch template option in AWS. Launch template option in AWS. What is launch template option in AWS? జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి నేను ఈ విధంగా టైప్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా? నౌ సీ, in AWS, Amazon AWS, a launch template is a configuration that specifies how to launch an instance. It is used to simplify and standardize the launch process of EC2 instance. లాంచ్ టెంప్లెట్ అంటే ఏంటంటే ఈ టెంప్లెట్లో మనం ముందుగానే మన ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ అవ్వాలని చెప్పి కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇచ్చేసి అదొక టెంప్లెట్ కింద పెడతాం అనమాట. సో బై యూజింగ్ దిస్ లాంచ్ టెంప్లెట్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎట్ ఏ టైమ్. Multiple instances at a time you can deploy with the help of launch template. Remember this, okay? So multiple instances you can deploy at a time using this launch template option. సరే, తారక్, నువ్వు వద్దులే, లలిత గారు, తారక్ నువ్వు ఉండు. లలిత గారు, మీకు నేను ఒక 5 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పాను అనుకోండి, వాట్ యూ విల్ డూ? క్రియేట్ చేస్తారు అంతేనా? ఇఫ్ ఐ సే 10 ఇన్స్టెన్సెస్, కెన్ యూ డూ దట్? If I say 20 instances, if I say 50 instances, is it possible for you? కొంచెం కష్టపడతారు కదా ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని క్రియేట్ చేయడానికి మాన్యువల్గా. బట్ ఈ లాంచ్ టెంప్లెట్ అనే ఆప్షన్ యూస్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి అట్ ఏ టైమ్ సింగిల్ క్లిక్తో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక టెంప్లెట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్ లైక్ దిస్, ఓకే? ఈ టెంప్లెట్లో మీరు డిసైడ్ చేస్తారు కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏముండాలి మన యొక్క సర్వర్కి. లైక్ ఇట్ మైట్ బి 5 GB ర్యామ్, స్టోరేజ్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది CPU.
2 CPU, 1 CPU, whatever it might be. Okay, like this. You need to do some configurations before. అంటే దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ ముందుగానే మనం ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఇదంతా కూడా ఒక టెంప్లెట్ కింద తీసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ template. This entire thing we will take it as a what? Template. Okay. Okay. Now by using this template, we can deploy n number of instances. Okay. We can deploy instances like this. Same template. From the same template, you can create multiple instances like this. Okay. Now I am going back to the console. Here what I will do means, నా ఇందాక మనం స్టేటస్ చెక్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు చూడండి నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. ద స్టేటస్ చెక్ వాట్ ఇట్ విల్ షో యూ. సీ హియర్ ఎవ్రీవన్. సీ ఏమొచ్చింది శ్రీజ, ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ హియర్? నౌ ఇట్ వాస్ చేంజ్ టు వాట్? ఇట్ వాస్ చేంజ్ టు 2/3. నౌ మళ్ళీ మనకి నార్మల్ అయిపోవాలి మన ఇన్స్టెన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ది ఆప్షన్ వీ హ్యావ్? గో టు ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ అండ్ సింప్లీ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ నీడ్ టు రీబూట్ ది ఇన్స్టెన్స్. You need to reboot the instance. That is the only solution that we have from our side. If the problem occurs from our side, we can do this process. Okay guys, okay. So ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్కి రండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు ఇక్కడ లాంచ్ టెంప్లెట్స్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంది. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ టెంప్లెట్ ఆప్షన్. Already I have created one template previously. Let me delete this one. Okay, now click on create launch template. Now give some name for your template. I am giving here as new template. New template అని చెప్పి నేనైతే నేమ్ ఇస్తున్నాను. You can take the name whatever you want. So just I am going to give here as new template and some description it is asking. So I am going to write like this template is for auto scaling usage. Okay, this template is for auto scaling. Next, scroll down and here see it is showing the option. What it is showing? AMI. AMI is nothing but the operating system to select. So I am going with the Amazon Linux. Okay, you can go with the Windows, Red Hat, whatever it may be. So right now I am going to select here the Linux machine and scroll down. Instance type it is asking you to choose. So I am going with the free tier eligible. T3.micro is eligible for this free tier. Next, key pair it is asking. So I am going to create one key pair also. -key. Now click on create key pair. Now again scroll down network settings. We'll create one new security group for this. And here I am going to enable ports also. Which port I need to enable here? If I go to add security group rule, here I am going to enable which port for this option? SSH port, because it is Linux machine, and one more port also I need to enable. What is that? HTTP, source type anywhere. Now scroll down. Storage volumes, by default it is giving you as 8 GB. That is sufficient for me for this practical part. Now in the advanced details, what I am going to do means I am going to place the script here. Already script is there with me, that's the bootstrap script. So the script I am going to copy it from here and I am going to paste it here. So my application on is just a simple message అనేది నేను పెట్టాను ఇక్కడ, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అని. సో నా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ మెసేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? నా క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ లాంచ్. Description, what happens? A security group description is required. I have already given. Oh, okay. Acha. Let me give the description here also. Now click on create launch template. Now the template is created. Okay. Now scroll down, click on view launch templates. See, our template was created now. Okay, by using this template, what I told you, by using this template we can create and launch and or else deploy multiple instances, right or wrong? So
what I am going to do, I am going to select this instance. I will go to actions. Now if you see here, how many instances are running right now? Can anyone tell me? See, again it was changed the statistic from 2 by 3 to 3 by 3 because of the rebooting process, right? How many instances are there right now? Tell me. Now I am going to terminate this instance. I don't require this instance. Now what I will do, simply I will go to the launch template option. From this, by using this template, I am going to create few missions. Go to actions and click on launch instance from template. Can you all see this option, launch instance from template? So simply click on that option and mention here the number of instances that you require. My count is 5. My count is 5 instances at a time. It should get deployed. See, at the time of deploying also, if you want to make any changes here, you can do the changes, or else simply click on launch instance. Now at a time 5 instances are going to get deployed. View launch in template and go to instances. Now if I do refresh here, see what happens. If I scroll down, see how many instances are there now. 1, 2, 3, 4, 5. Did you understand about the launch template option, all of you? What is the purpose of launch template? Is it clear for everyone? How many instances right now? 5 instances. Like this you can create your template and deploy the instances, the required instances. Now go to the instance state and terminate the instance. I don't. Okay, the reason why I am telling you this launch template means by using this launch template only, we are performing the auto scaling. Previously, there is a option called launch configuration for this auto scaling process. Previously, if you see my older videos, launch configuration option will be used to be there, but now it is deprecated. By using this launch templates, we are going to perform this auto scaling. So this launch template option, it will ask you. So from this template only, we are going to take the instance, okay, for the auto scaling. Okay, anyways, you will understand in the practical part. Okay. Now let's go to the practical part implementation for this auto scaling. So let's go to the auto scaling now. The steps to implement auto scaling. What are the steps to implement the auto scaling? First of all, we need to create launch template. Did I create launch template or not? So did I create a launch template, Tarak? Yes, sir. Next, we need to create a topic in SNS. SNS means what? Full form stands for Simple Notification Service. Remember this or note down somewhere. Simple Notification Service, SNS. By using this service, we can get notifications to our emails. And next step is we need to create one group. The group name is Auto Scaling Group. And after that, we are going to work with, create this CloudWatch. CloudWatch, with the help of CloudWatch, you can monitor your applications and the resources also. And after that, I told you there are some types of policies like dynamic scaling policy, predictive scaling policy, and scheduled scaling policy. These type of policies are there. Finally, we are going to show you, I will show you about this dynamic scaling, because I can't show you predictive and the scheduled scaling because we cannot implement right now, right? Because even though I implement those scalings, you cannot get the output immediately, right? So that's the reason. So I will show you with the dynamic scaling, because dynamic scaling works with the CPU utilization. Okay, right. First of all, what is the first step, guys? Here, create a launch template. Navigate to EC2 service and launch templates. I have written everything here, and we have already given the bootstrap script also for this launch template, right? Now next thing what we need to do, configure details like instance type, AMI, key pair. After that you need to click on create launch template. So launch template అనేది create చేసేసాం. For this launch template you will get one AMI also. If I go to launch template,
the AMI ID will be there for this template. Let me scroll down. See, the AMI ID for this template is this one. I am going to put this AMI ID in my notepad. So this is launch template AMI ID. Okay, this ID I am going to use. Now, after that, what we need to do? So first of all, we are going to create one SNS, simple notification service, SNS service we are going to create. So let's go to the console, and I am going to type here as, go to dashboard now. Search lock వెళ్ళండి, search lock వెళ్ళి ఇక్కడ search చేయండి SNS అని చెప్పి. Just in the search bar, just type here as SNS. Can you all see here there is an option called simple notification service. Click on this option. So first of all, what it will ask you means the topic name it will ask. You need to enter the topic name. So I am going to enter here as my topic as auto scaling. Okay, auto scaling topic. I have given some name here. Now click on next step. Now the details, in the details put it to standard only, don't go for FIFO. And name, display name optional, but I will give something like auto scaling topic, and scroll down, click on create topic. That's it, don't do any additional things over there. Next thing what you will do means, click on create a subscription. Click on create a subscription. Observe carefully what I am doing. Okay, first of all I have given the name for the topic. Now I am going to click on create subscription. It will ask you to select the protocol type. So here you select only email, don't go with the other options because other options are chargeable. They are giving you free service for the email only. So select the email option, and I am going to enter my mail ID here. What is my mail ID? Let me copy this. Okay, now go here, and just I am going to give the endpoint as my Gmail ID only. Now I will get the confirmation from the AWS side to confirm the subscription. Okay, now click on create subscription. Now if I go back to, now you can see here what is the status right now. Tell me. What is the status right now? Tell me. It is right now, it is in the pending state. ఇప్పుడు చూడండి, నేను నా యొక్క మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నేను AWS సైడ్ నుంచి మెయిల్ వస్తుందని చెప్పాను కదా మన యొక్క జీమెయిల్కి. Did I got the mail or not? From AWS notification subscription confirmation. Click on what? Confirm subscription. Pending state ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? If I do refresh now, see, it becomes active. Status confirmed. Now do refresh once. Confirmed or not? Status. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు, మీకు కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా మెయిల్ వస్తుంది AWS సైడ్ నుంచి. సో మీరు ఏం చేయాలి? కన్ఫర్మ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి అందరూ కూడా. సో దెన్ ఇట్ విల్ కన్ఫర్మ్ యూ ది సబ్స్క్రిప్షన్ స్టేటస్. ఇట్ విల్ షో యూ యాజ్ కన్ఫర్మ్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ గైస్? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ హియర్ ఇన్ ది ఆటో స్కేలింగ్? జస్ట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ లాంచ్ టెంప్లెట్. లాంచ్ టెంప్లెట్ అర్థమైందా ఏ విధంగా నేను క్రియేట్ చేశాను అందరికీ? And after that what I have done, I have created one చెప్పండి, లాంచ్ టెంప్లెట్ అర్థమైంది అందరికి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, SNS అనేది క్రియేట్ చేసాం. SNS అంటే ఏంటి? ఫుల్ ఫామ్ సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్. సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్. సో ఎస్ఎన్ఎస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మీకు ఒక టాపిక్ నేమ్ అడుగుతుంది. am I right or wrong? ఆఫ్టర్ గివింగ్ ది టాపిక్ నేమ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్. సో వన్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీ ఈమెయిల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ది AWS సైడ్. నోటిఫికేషన్ విల్ గెట్ యూ ఫ్రమ్ ది AWS side. You need to click on that notification and you need to confirm it. Then only the subscription will show you as confirmed.
then only the subscription will show you as what? Confirmed. Up to here clear, all of you? Then only the subscription. Yes, confirm. Now completed. Next, what is the next step, guys? What is the next steps? SNS part completed. Now we need to create a auto scaling group. This is the crucial part. Please watch carefully. Now we need to create an auto scaling group. So let's go to the console again. Let's go to AWS. Now here click on EC2. Left side, come to left side and scroll down. Here you have a option called, see, under the auto scaling. I told you previously we have a option called launch configuration. By using this launch configuration, we use it to create auto scaling groups. But by using this launch template, now we are going to create auto scaling groups. Just click on auto scaling groups now. Click on create auto scaling group. First of all, we need to give some name for the group. So let me take my group as auto scaling data pro group. Okay, just I have given the name like this, and we need to select the template now. Launch template. Already we have it. We have created the template, and our template name I have given as new template. The same template, now see, it is asking you to select. So that's the reason we have created the template first. Here you have an option to switch to launch configuration also, but don't go with this option. If you want to go with this option, and if you want to practice this option also, I will share my previous videos also on this which I have done. But anyways, AWS is recommending you to go with the template only, not with the launch configuration. Once you have selected your template, scroll down. Now click on next. See, the AMI ID is same or not, guys? Here, can you see the AMI ID? It is 11F6. The same AMI ID for template also, right? See, 11F6. Matching or not? Both the AMIs. Okay, so it is yes. Now click on next. Choose instance from launch options. Now here go to the network area, and obviously, as you know, we need to select all the availability zones. Next, scroll down, click on next. Here see, load balancing, it is asking you to select. See, tell me one thing, guys. If you want to create a load balancer, do we require auto scaling? I want to create a load balancer. Do I require auto scaling for this load balancing purpose? In order to perform load balancing, do I require load balancer or not? Array, you have done the load balancing, but you are unable to answer this one. Load balancing చేశారు కదా కాన్సెప్ట్, క్లాసిక్ చేశారు, అప్లికేషన్ చేశారు, నెట్వర్క్ చేశారు. ఆటో స్కేలింగ్ ఎక్కడైనా తీసుకున్నారా మీరు? క్రియేట్ చేశారా? చేయలేదు కదా. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ ఆటో స్కేలింగ్ యూ రిక్వైర్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. Without load balancing, you cannot perform auto scaling. Remember this. Okay. So here it is showing you three options. No load balancer, attached to an existing load balancer. Do we have any existing load balancer? No, I did not create any load balancer up to now. Attached to a new load balancer. This is the third option. Please select this third option. Now you don't need to create any load balancer. In behalf of you, AWS only will create load balancing. Okay, you don't need to do anything manually. AWS automatically it will create the load balancer. Okay, select the third option. Now attached to a new load balancer, here you can see which type of load balancer you want to go with. So obviously web application means we always prefer application load balancer, and the load balancer name also here you can see auto scaling data group -1. So the schema should be internet facing, not internal facing, and scroll down and forward to create a default routing, create target group. New target group we are creating here, and scroll down, and here you have some options called health checks. I told you about the health checks, why they are important. So obviously
our load balancer keeps on monitoring each and every instance health, right? So obviously if you want to make any changes in this, you can do any changes, right? So it is giving you the option also, turn on elastic load balancer, health checks recommended. So auto scaling will start to detect and act on health checks performed by ELB to avoid unexpected terminations. First verify the settings of the health check. Like that. Like this, a few options it is going to suggest you and come down. But this is optional. This is not compulsory, guys. It's not compulsory. Now come down and click on next. Now see, it is asking you the desired capacity. The desired capacity it is asking. Desired capacity means what? Means at the time of launch, how many instances at the time of my application launch, how many instances I need to deploy? Did you all understand what I'm saying? At the time of, let me write down here, desired capacity. Desired means what? Desired capacity. Desired capacity means at the time of launching my instance or launching my application, at the time of launching my application, how many instances that you should deploy, that you want to deploy. So this is what desired capacity. This is at the initial stage. What is the desired capacity means? You can simply take it as initial time, initial point, or else initial point. Initial ga starting lo any instances అనేవి deploy అవ్వాలి. If I give the number here as 5 instances, my 5 instances at beginning, very beginning, these 5 instances will get deployed from the AWS side. Now see here. I am giving the desired capacity as 5. Now come down. See, desired capacity is there, minimum desired capacity is there, maximum desired capacity is there. I told you already, minimum how many machines, minimum means what? How many instances minimum they should run, right? So I am giving here 2 instances. Minimum to minimum, these 2 instances will be there if the traffic is there or not. Traffic uన్నా లేకపోయినా minimum to minimum 2 instances అనేవి running లో ఉంటాయి. And max desired capacity I am giving it as 20. It means I am giving here 20 means 20 instances are going to get deployed? No, right? So just we are giving some number here as maximum desired capacity. So minimum instances is 2 and desired capacity is 5 at the time of launch instance. These 3 things clear for everyone. Did you all understand what is desired capacity, minimum capacity and maximum capacity? Any doubts in this? Please ask. Okay. Okay, next auto scaling optional here. What it is saying, target tracking scaling policy. No, don't select any option here because these some చూడండి ఇప్పుడు కూడా 3 months కి 4 months కి AWS లో చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి యాడ్ అవుతుంటాయి. So this is also a new option I did not see up to now. Okay, I am leaving as it is. Next here, instance maintain policy. I am not going to select anything here. Control cost, new options have been added. Next, scroll down. Additional settings, scale protection. I don't require anything of this. Next, click on next. That's it. Now see here, add notification. It is optional, but we have created a SNS service for this. Click on add notification now. What is our SNS topic name that we have given here? That is auto scaling topic, right? Select this topic and if you see here, event types, launch, terminate, fail to launch, fail to terminate. What is launched? Whenever మీకు ఎప్పుడెప్పుడు ఈమెయిల్ వస్తుంది AWS సైడ్ నుంచి, ఎప్పుడు మీకు ఈమెయిల్ వస్తుందంటే ఏదైనా కొత్త ఇన్స్టెన్స్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు you will get notification to your email, and if any instance is terminated at that time also you will get notification to your email,
at the time of fail to launch, and it means there might be some problem with the launch time. So at that time also you will get, and fail to terminate also you will get the notification to your email only. So that is what SNS will do. Just click on next now. Tags are nothing but the key value pairs. If you want you can give. So here what I will do, I will mention like name and the value as auto scaling. Whatever the value here you are going to give, this value for every instance it will have this tag name. ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ కూడా ఈ నేమ్తో డిప్లాయ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ నౌ. That's it guys. These are the steps, seven steps which you need to perform in the auto scaling groups. So just scroll down and click on create auto scaling group. Now see what happens. Now I will go to my console. Now I will go back to my console and see here. I already started receiving the emails also from the AWS side. See, notification. Now how many instances will I get deployed? See, any instances I have create out the children. I am going to instances now. Now see, 1 2 3 4 5. Why 5 instances created guys? Can anyone tell me? 1 2 3 4 5. Why? Answer guys. Why I am able to see here 5 instances only? Why not 10? Why not 15? తారక్క, ఎందుకు నేను 5 ఇన్స్టెన్సెస్ చూడగలుగుతున్నాను ఇక్కడ చెప్పు. తారక్, ఆర్ యు దేర్? తారక్ ఉన్నాడా? శ్రీజ, వాట్ అబౌట్ యూ? ఏడి తారక్ వెళ్ళిపోయాడా? శ్రీజ, వై ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ దేర్ 5 ఇన్స్టెన్సెస్? లలిత గారు, ఎందుకు నేను 5 ఇన్స్టెన్సెస్ చూస్తున్నాను అక్కడ నేను? వై? ఎందుకు ఎక్కడిచ్చా నేను నంబర్ 5 అనేది? డిజైర్డ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలని చెప్పించాను? 5 అని చెప్పించి. సో అందుకే నేను ఇక్కడ రాశాను కూడా, అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ లాంచింగ్ మై అప్లికేషన్ హౌ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ దట్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్. 5 అని ఇచ్చాను కాబట్టి అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ మై లాంచ్ 5 ఇన్స్టెన్సెస్ ఐ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ మూవ్ టు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ క్రియేట్ ఏ అలారం in the CloudWatch. Now let's create a alarm. We need to control now. So based on some CPU utilization, some metrics, we need to control this. So automatically the instances are going to scale up and scale down. So in the CloudWatch, we are going to implement this, right? So with the help of CloudWatch. Now what I am going to do means, simply in the search I am mentioning here as CloudWatch. Just type here CloudWatch. So it is a service in AWS which we have, this CloudWatch. This service will help you to watch your resources and the application. By using this service you can watch for monitoring purpose. Actually CloudWatch is nothing but for the monitoring purpose. See, they might ask you in the interviews this type of question. What is the advantage of this CloudWatch service? So what is the advantage of this CloudWatch means, by using this service, we can monitor our instances and applications. We can instead of instances you can mention here resources. We can, by using this service we can monitor our resources and applications. Single line of statement, that's it. Okay. So in order to monitor our instances we need to create alarm. So just click on here all alarms. Right now I did not create any alarm. Just click on create alarm. Now it will ask you to select the metric. Click on select metric. Choose here EC2 and select here by auto scaling group metric, and here it will show you CPU utilization option. Where is that option? Utilization.
search here CPU. Sometimes it might be late. సో జస్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఒకసారి మీకు చూపించకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ముందుకు రండి, మీకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, మీకు CPU యూటిలైజేషన్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా? సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్ and click on select metric. See here the period of time it is asking, I am changing it to 1 minute, and scroll down. Conditions I am setting it to static. Whenever CPU utilization is greater than or equal to, I am choosing greater than or equal to 70%. Greater than or equal to 70%. Then what happens? CPU utilization is 70% కంటే ఎక్కువ ఉంటే I want to add instances. So okay, here select this option. ఇక్కడ మీకు select an existing SNS టాపిక్ ఉంది కదా, అది చూస్ చేసుకోండి. అండ్ ఇవేం అవసరం లేదు. Go back to previous one once. Additional configuration ఇవి అవసరం లేదు. Just click on next and okay, just I don't require any of this. Just click on next and alarm name adugutundi ikkada. Just I am giving the alarm name as alarm-1 and scroll down, click on next and click on create alarm. The first alarm I have created. One more alarm also I am going to create like this. Select metric based on the EC2. Choose here by auto scaling groups and again select here CPU utilization. Where is that option, CPU utilization? Again it is not showing. By auto scaling group, CPU utilization it is showing now. Select this one, click on select metric and here ఈసారి less than ఇస్తున్నాను, less than 50%. If the CPU utilization is less than 50%, then click on next and SNS topic and click on next. Alarm name it is asking, alarm-2 I am giving here, and click on next. Now click on create alarm. So 2 alarms I have created. Now what I will do, I will simply go to the auto scaling group, select this auto scaling group and here see in the third tab automatic scaling option is there, right? So ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు dynamic scaling, predictive scaling, scheduled scaling, these all options it will show you. Right now we are performing dynamic scaling policy. Click on create dynamic scaling policy and policy type I am going to select here simple scaling. And in the real time also, in the industries also, most of the people will go with this simple scaling only. So better to select the simple scaling. So scaling policy name it is asking for you. So auto scaling policy I am mentioning the name as and CloudWatch alarm. First alarm I am choosing here. Take the action. I am going to add the first alarm I have created what 70% కంటే ఎక్కువ ఉంటే CPU utilization. I am saying to add 2 more instances. So you can see here the capacity units also. And again then wait for the 20 seconds. Okay, seconds before allowing another scaling activity. Next click on create. First one ఏమైంది create. Now you can see my emails also. Emails లో కూడా చాలా వస్తున్నాయి చూడండి. alarm-2 alarm, right? Lot of emails I am going to get from the AWS side. So once you are done with the first scaling అనేది మనం చేసేసాం. You can see here. So what is the first type? It is going to add the instances and again click on create dynamic scaling policy. Choose simple scaling. Scaling policy name I am giving here as auto scaling policy -2 or policy 2 or like that I am giving. Okay, so just I am giving the name, that's it. And alarm to choose second alarm this time and the take the action to remove, not to add right now.
So how many instances that you want to remove? If the CPU utilization is less than 50 or 40%, so this action will get performed and it is going to terminate the instances. Again, the waiting period it is asking you 20. I am giving, click on create. That's it, guys. We are done with the auto scaling process. This is the final step which we need to perform. So see here, CloudWatch is the final step, and add policies in the auto scaling is the final step. Okay. So after the practice, what you need to do, you need to delete everything. But first of all, we need to see the output for this implementation. So go back to your console now. ఇప్పుడు కన్సోల్లోకి వెళ్ళి AWS మీద క్లిక్ చేయండి. Now go to EC2 and check whether automatically, ఇప్పుడైతే ట్రాఫిక్ ఏం లేదు అప్లికేషన్ మీద, రైట్? So automatically the instances are getting terminated, means our CC here. What is happening? See, let me change the state to running state. How many instances right now they are in running state? 1 2 3 4 5. ఇప్పుడైతే ట్రాఫిక్ ఏం లేదు, ఆటోమేటికల్లీ ఏమవుతుంది? The instances should get terminated. Am I right or wrong? Respond, guys. ట్రాఫిక్ లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి టర్మినేట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ట్రాఫిక్ ఉంటే ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్రాఫిక్ లేకపోతే అట్ ఏ టైం ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి టర్మినేట్ అవుతాయి? హౌ మచ్ నంబర్ డిడ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దేర్? ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఎట్ ఏ టైం టర్మినేట్ అవుతాయి ఒకవేళ ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ లేదు కాబట్టి? నో డిజైర్డ్ కెపాసిటీ ఈజ్ 5. నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చానంటే టేక్ టు యాక్షన్. అలారం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఒకవేళ సిపి వెరీ గుడ్, 2 ఇన్స్టెన్సెస్ లెస్ దెన్ 40% ఉంటే 2 ఇన్స్టెన్సెస్ని తీసేయమని చెప్పాను కదా. అందుకని ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఒకవేళ 50% ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే ట్రాఫిక్, 2 ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి. 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ రిమూవ్ అవుతాయి, అక్కడ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఇప్పుడు నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. సో వీ విల్ సి ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి టర్మినేట్ అవుతాయి. వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ దిస్. అండ్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? శ్రీజ, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ నౌ? What about the Tarak and Srija? ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం, చెక్ చేయండి ఒకసారి. రన్నింగ్ స్టేట్లో పెడుతున్నాను. ఒక 3 to 5 minutes మనం వెయిట్ చేయాలి ఇది ప్రాసెస్లోకి రావడానికి.
వైజాగే మేడం. వీళ్ళందరూ కూడా వైజాగ్కే. అవును. వాళ్ళు అక్కడే వాళ్ళే కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఆఫ్లైన్కి వస్తారు 4 to 5. బట్ మీకు వాళ్ళకి ప్యారలల్గానే అవుతున్నాయి క్లాసెస్. అందుకని నేను ఏమన్నానంటే మీరు ఎలాగో అటెండ్ అవుతున్నారు కదా ఆన్లైన్లో, సో వాళ్ళని కూడా అటెండ్ అయిపోమన్నాను అనమాట. చూడండి ఇప్పుడు 2 ఇన్స్టెన్సెస్ టర్మినేట్ అయిపోయాయి లేదా, ఓన్లీ 3 ఇన్స్టెన్సెస్ వచ్చాయి రన్నింగ్లోకి. సో వర్క్ అవుతుందా లేదా ఆటో స్కేలింగ్, రైట్? సో ఇలా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అయితే మళ్ళీ 2 ఇన్స్టెన్సెస్ డిప్లాయ్ కూడా క్రియేట్ కూడా అవుతాయి అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్. ఓకే, yeah, this is all about the auto scaling. So after the practice what you're going to do means just go to the auto scaling group, అండ్ నాకు ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది చూడండి, టర్మినేట్ అయ్యే ఇన్స్టెన్సెస్ అని చెప్పి. మీకు ప్రతిదీ కూడా ఏం జరిగినా సరే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఎస్ఎన్ఎస్ అవి క్రియేట్ చేసాం కదా మనం, అందుకని. సో ఫస్ట్ నేను ఎస్ఎన్ఎస్లోకి వెళ్తున్నాను. లెట్ మీ గో టు ది సబ్స్క్రిప్షన్స్ and select my subscription and click on delete. Now go to the topic, select the topic and click on delete. Delete me. Just I am going to type here as delete me. Click on delete now. Again go back to the console. Now select the EC2 auto scaling groups and select the auto scaling group and click on delete. Auto scaling group deleted. Next we have a target groups. Select this target groups and delete the target group. Select these both options, delete them. Okay, after that go back to the సెన్సస్ కూడా టర్మినేట్ అయిపోతాయి ఆటో. స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఆటో, it will delete everything, no worries. Okay,